Okay. Good morning, everyone. This is Professor Prithvi Shah. I think I am audible to everyone. Avinash, Avinash Prakash. अविनाश अपना वीडियो थोड़ा म्यूट करो, ऑफ करो वीडियो। पहले सब लोग मुझे देखो, उसके बाद हम लोग तुम्हें देखेंगे। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आई विल कॉल एवरीवन बाय द रोल नंबर वन बाय वन, देन यू विल अनम्यूट योर ऑडियो। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल अभिषेक कुमार। Yes, sir. अभिषेक कुमार, ओके। एक्सेप्ट अभिषेक, एवरीवन म्यूट योर ऑडियो। आयुब, प्लीज म्यूट योर ऑडियो। आयुब मौलिक, either please mute your audio or I have to remove you. Whoever is not muting your audio, I have to remove him. Please. Ayub, please. Okay, fine. Abhishek, are you there? Yes, sir. Roll number 65. Abhishek. Okay, fine. No, Abhishek, sir. where are you from? My roll number is 107, sir. No, roll number 65. Roll number 65, Abhishek Kumar. Please turn off your video. Roll number 65 absent. Okay, fine. Roll number 67, Avinit Kumar. Avinit Kumar present. Yes, sir. 68, Vivek 67, Kumar. Avinit Kumar. 67 present. Avinit. Okay, Avinit, where are you from? Hey, can you listen to me? हेलो अभिनीत। अभिनीत, मुझे सुन सकते हो क्या अभिनीत? अभिनीत। Yes, sir. विवेक, विवेक कुमार, रोल नंबर 68। Yes, sir. विवेक, where are you from? Bihar, Which part? Nalanda district. नालंदा। विवेक कर्णिक, right? Sorry, sir. Your name is Vivek Karnik. No, Vivek Kumar. Vivek Kumar. It's showing Karnik. Okay, fine. Vivek Kumar. Vivek Kumar from Nalanda. Hmm. Your school from? Sorry, sir. Your school from school.
Which school? Which school you are from? 12th or 10th? Both. Sir, From 10 and 12 and 10. Both. from 10th, sir, Nalanda Heritage School, Nalanda, and 12th, Vikas Okay. Vidya Niketan, Visakhapatnam. How is the situation at Nalanda? In this What, pandemic sir? situation, how is the situation? वहाँ पर सिचुएशन कैसा है Honest, ये सर अभी तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है नालंदा में, कुछ पिछले 7 दिन से। पूरा लॉकडाउन है वहाँ पे? हाँ एग्जैक्टली सर, मेरे एरिया में मेरे घर के बगल में हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो गया। लॉकडाउन, कम्प्लीटली लॉकडाउन है। सब लोग ठीक ठाक से चल रहा है या फिर बिना मास्क के निकल जा रहे हैं? नहीं सर, हम तो निकलते ही नहीं है, इधर कोई नहीं निकलता है घर। ठीक है, ठीक है, stay safe. Okay. ठीक। Okay. Okay. You stay with us. Next is Shayon Das, roll number 70. Present, sir. Shayon Das. Shayon Das present. Yes, Okay. sir. Present, sir. Shayon Das. सुनते भाई. Where are you from? Sir, from Darjeeling, Siliguri. Means Siliguri, Darjeeling. बाबा दार्जिलिंग. दार्जिलिंग कौन जगह है? Sir, Siliguri. শিলিগুড়ি না দার্জিলিং, দুটো তো অনেক ডিফারেন্স মনে হয়। Sir, বলছি ইউ আর ফ্রম শিলিগুড়ি আর দার্জিলিং? Siliguri, sir. Siliguri. শিলিগুড়ি, আচ্ছা ঠিক আছে। The school from? Sir, Delhi Public School. 10, 12 both? Yes, sir. আচ্ছা ঠিক আছে। শিলিগুড়িতে খুব অবস্থা খারাপ তো? है सर অবস্থা খারাপ স্যার, রেড জোন স্যার একদম। সাবধানে থাকিস। ঠিক আছে, তোদের সাথে আমার কালকে ক্লাস আছে। So regarding that, I have some instruction. Yes, sir. With you regarding some হ্যালো স্যার। হ্যাঁ সায়ন, শুনতে পেলে আমি কি বললাম? না স্যার। বলছি you stay with us, we have some declaration, I will say it later. ঠিক আছে, you just stay with us right now. ওকে স্যার, ওকে স্যার। আচ্ছা, next is Shubham Kumar, 71. 71 present. Shubham Kumar. 72 Nitish Kumar. Nitish Kumar present. 73 Prashant Kumar. Hello, Nitish sir. Kumar. Hello, can you listen me, sir? Nitish. Yes, sir. Okay. Your roll number is 72. 72? 72. Yes, sir. Okay, Nitish, how are you? Yes, I am well, sir. How are you, sir? Yeah, then here. Nitish, where are you from? Sir, I am from Patna. Patna, which part? Sir, Mussoorie. Sorry? Mussoorie. Sorry, okay, thank you. Actually, you're schooling from? Sir, Prakash School and Public School. 10th and 12th, sir. 10th and 12th both. Okay, thank you. Thank you, sir. ठीक है, you stay with us, okay? Okay, sir. Next is 73 Prashant Kumar. Prashant is there? Seventy-four Orko. Present, sir. Orko was present. अच्छा. Orko, where are you from? Sir, Baliganj, Kolkata. Baliganj. Baliganj, Kolkata. Is he schooling from? Sir, Padova.
Pathak Bhavan. Both 10, 11, Yes, 10, sir. 12. Yes, sir. ठीक है, you stay with us. Okay, sir. Next is roll number is 75. Amisha Kumari. Amisha is there? Roll number 75. Amisha Kumari is there? 76. 76 Mohammed Sibkatullah. Roll number 76. What happened? He joined fast in this meeting. Mohammed Sibkatullah. Okay. 77 Ankur Kumar. Yes, sir. Ankur, where are you from? पटना बिहार. पटना. पटना का कहाँ से? राजेंद्र नगर. कहाँ कहाँ? राजेंद्र नगर से. राजेंद्र नगर. Okay. Yes. You're schooling from? Sir, class 10 St. Joseph High School, Patna, and class 12 SN Sinha College. Okay. How is the situation there in your area? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. वहाँ का सिचुएशन कैसा है? मतलब कोरोना के सिचुएशन वहाँ पे कैसा है? खराब है सर. इस तरफ सबसे ज्यादा है सर. ये राजेंद्र नगर में सबसे ज्यादा पाया गया है. वहाँ पे सबसे ज्यादा है. यस सर. तो वहाँ तो जो भी लड़का वहाँ से फोन कर रहा है, मतलब पटना से डिफरेंट पोजीशन से, डिफरेंट जगह से, भी सभी तो बोल रहा है बहुत खराब है. यस सर. ये ये क्या अच्छा है? घर जा रहे सर अब MP ये अच्छा. पटना छोड़कर. क्या करे सर, कोरोना इस साइड सर ज्यादा हो गया है. घर कहाँ पे है तुम्हारा? घर ये नवादा डिस्ट्रिक्ट में सर. अच्छा. रहते यहीं सर, गांव जा रहे हैं ये कोरोना के चलते सर. इस एरिया में ज्यादा हो गया है. तुम्हारे गांव में वो अभी थोड़ा ठीक ठाक है क्या? ये सर गांव में नहीं है. अच्छा अच्छा, ठीक है. तुम यहाँ पे कहाँ पे रहते हो? मतलब हेरिटेज में यहाँ पे? हेरिटेज पे? में मॉडर्न बॉयज हॉस्टल. यस सर. अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम रहो साथ में. ठीक है. ठीक सर. 78 अभिराज कुमार. यस सर. अभिराज. अभिराज कहाँ से हो बेटा? सर नवादा से, बिहार. हाँ, बिहार का नवाड़ा. यस सर, नवादा. स्कूल कहाँ से है बेटा तुम्हारा? 10 का 12? सर नवादा जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल एंड 12 महावीर मुंडेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नवादा. अच्छा अच्छा, ठीक है. यहाँ पे कहाँ पे रहते हो? हेरिटेज कोलकाता में सर. हाँ हाँ, कोलकाता में. सर एरिया का नाम भूल. नहीं नहीं, मतलब मेस में रहते हो या फिर मतलब नहीं सर, हॉस्टल फ्लैट पे लेके. रहते हो? फ्लैट लेके. फ्लैट लेके शेयरिंग या फिर मतलब इंडिविजुअल? नहीं शेयरिंग सर. 4 लोग हैं. शेयरिंग. हेरिटेज के ही सारा लड़का है? यस सर, सेम क्लास, मतलब सेम ब्रांच. एक सिर्फ CSE का है. सिविल का ही है? यस सर. अच्छा, बहुत अच्छा. तो बहुत अच्छा है. ठीक ठीक है, उसके विकास. ओके. यस सर. नेक्स्ट 79 विकास कुमार. विकास. विकास, are you there? Then 79 विकास कुमार. Okay. 79. 81 देवशोकी पाल. Yes, sir. Present. Okay. Deepshikhi, where are you from? Sir, I'm from Howrah. Howrah, which part? Howrah Shibpur. Shibpur. Okay, fine. Schooling from?
Sir, I have done my schooling from Gokhale Memorial Girls School, 10 and 12 both. Both. Okay, fine. And you stay here, matlab, you travel from your home or you stay someplace here Yes, near the sir. college? I travel from my home. Okay, fine. Okay, you are the seer? Yes, sir. Showman and I. Okay. Is that a elected seer or selected seer? Anything? No, There no, is a sir. No, confusion. sir. Showman is the elected CR. I'm not the elected CR. Okay, ठीक है, you stay with us. Thank you, sir. 82 roll number Shobhi Kundu. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Shobhi, where are you from? Yes, sir. শুনতে পাচ্ছি আপনাকে। বলছি, where are you from? I am from Siuri, Birbhum. শিউরি বীরভূম। আচ্ছা, ঠিক আছে। Your school from? Sir, Siuri CMM High School. আচ্ছা, 10, 12 both। Yes, sir. আচ্ছা, ঠিক আছে। শিউরিতে কি অবস্থা এখন? করোনা? এখন তো অবস্থা কিছু জনের হয়েছিল কিন্তু তা সবাই ভালো হয়ে গিয়েছে এবং এখন কিছু নেই, এখন কন্টেনমেন্ট জোনও নেই এবং গ্রিন জোন হয়ে গিয়েছে। তোদের এখানে আচারটা চারতে খুব ভালো হবে নাকি? কি স্যার? বলছি ও তোদের এখানে হ্যাঁ, আচার চাটনি ভালো পাওয়া যায় স্যার। হ্যাঁ, তা কলেজে আসতে তো নিয়ে আসতে হ্যাঁ হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো পাওয়া যায় আচ্ছা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, নিয়ে আসবো। খাওয়াতে হবে তো নাকি? হ্যাঁ স্যার, নিয়ে আসবো অবশ্যই। কি তুই খাবেন নিজে আপনি বানিয়ে আনবি বলবেন। তো? হ্যাঁ, নিজে বানিয়ে আনবো যেটা পারবো। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, কলেজগুলো বলে দেবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে। ঠিক আছে, থাক, পরে বলছি। রোল নাম্বার নেক্সট 83 তেজিৎ সরকার। Yes, sir. তেজিৎ, বাড়ি কোথায় তোমার? Krishnanagar, Nadia. কোথায় কোথায়? নদিয়া, Krishnanagar, sir. আচ্ছা, Krishnanagar. সুন্দর জায়গা তো। আচ্ছা, ইউর স্কুলিং ফ্রম? The class 10 is at Krishnanagar College School. Class 12 is at Shukti-Nagar High School. আচ্ছা, এখানে কোথায় থাকিস? এখানে স্যার আমি আরআর প্লটের ওখানে স্যার থাকি, রুম ভাড়া করে। শেয়ারিং এ তো? না স্যার, মা থাকে সঙ্গে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে তো সাথে কোন ডিপার্টমেন্ট জিজ্ঞেস করার কিছু নেই। ঠিক আছে, জিৎ সরকার, তো ঠিক আছে, স্টে উইথ আস। নেক্সট ইজ 84 রাহুল কুমার কুশওয়ালা। রাহুল কুমার is there? Next is 85 is Alok Kumar Verma. '86 Satish. Satish is there. Roll number 86, 87 Roshan Bharti. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes. Hello, sir. I'm Hello. 85. Sir, good morning, sir. Yeah, very good morning. Roll number 85. Roll number 85. 85. Alok, where are you from? Sir, I'm from Durgapur, West Bengal. Durgapur. You're schooling from? Sir, DAV Public School. Both 10 and 12. Both 10 and 12. Yes, sir. Okay. How is the situation in Durgapur? Sir, it's under orange zone. Situation is under control. I mean, not much. Okay, you stay with us. Roll number 86, Satish absent. 87, Roshan absent. 87,
Yes, sir. Roll number 87. Yes, sir. Good morning, sir. Where are you? Roll number 87, Roshan Bharti. Where are you from? I am from Katihar, Bihar. Okay. You're schooling from? I school from Scottish Public School. Roshan, 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 just a minute. Yes, sir. Hello, please mute yourself. Except Roshan, please everyone mute yourself. Except Roshan. Alok, please mute yourself. Yes, sir. Just Okay, Roshan. Your school from? Scottish Public School, Katihar, Bihar. Okay. And I done my 12th from a New Origin School, Bhagalpur. Where do you stay here in Kolkata? In Salt Lake, Sector 4, near Chingrigata. Rented flat in sharing basis or? Yeah, yes, a rented flat, sharing with my brother and some of my friends. From Heritage? No, sir, they are from Techno, India. Okay, ठीक है you stay with us. Then 88. Yes, sir. Roll number 88, Ritik Rishu. Next, roll number 88. This is there. 89, Saurabh Kumar. Roll number 89, Saurabh Kumar. Roll number 90, Vikash Kumar. Roll number 90, Vikash Kumar. Roll number 91, Akashdeep, I think left. 92, Avinash Prakash. Roll number 92, Avinash Prakash. 93, Vineet Kumar. Roll number 93, Vineet Kumar. 94, Nitish Kumar. Roll number 9. Hello, 93, sir. 93. Vineet. Vineet, where are you from? Bihar, sir, Nawada district. Bihar, okay, fine. You're schooling from? Jnana Bharati Modern Residency, sir, and 12th from Gandhi Inter Vidyalaya. Do you have any friend from school in this college? Friend from same school in this college? Do you have any friend from your same school in this college? स्कूल का Yes, sir, कोई अभी दोस्त है यहाँ पे राजकुमार। कॉलेज पे कोई? हेलो हेलो नहीं, एक्सक्यूज स्कूल मी का कोई सर दोस्त नहीं है। Yeah, what happened? नहीं, वो अविनाश प्रकाश कुछ बोल रहा है सर। 92 जस्ट इसके पहले वो क्रॉस कर गया उसका रोल नंबर। अच्छा, let me inform everyone that those who have left, those who are absent during my call, you just do one thing, you write your name and roll number in the chat box and just send me. Those who have missed out. Up to 93 I have called. Up to 93, if anyone have missed out, you write your name and roll number in the chat box, send it to me. Okay? Okay. Next, Vineet. Yeah, Vineet, yeah. तुम्हारा कोई दोस्त है यहाँ पे कॉलेज पे? ऐसा स्कूल का कोई दोस्त नहीं है सर, लेकिन एरिया का है। नहीं, वो नहीं, अविनाश नवादा डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, यहाँ पे कोई दोस्त होगा यहाँ पे। मैं स्कूल का बोल रहा हूँ, कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे दोस्त नहीं, स्कूल का एक दोस्त तो सीनियर है सर, क्लासमेट को नहीं है। कोई दूसरा डिपार्टमेंट पे नहीं है? नहीं, वो असल में कोई क्लास का है नहीं। ठीक है, ऐसे फाइनल ईयर का स्टूडेंट है सर जो पास आउट हो गया सर। क्या नाम है? सुधांशु रंजन नाम था सर, वो इसी साल पास आउट हुए, पिछले साल। सुधांशु रंजन, अच्छा अच्छा, ठीक है। इस तरीके से 94 नीतीश कुमार, नंबर 94
99 Ajitesh Kumar. Excuse me, sir. Hello, sir. Yes, Avinash. Yes, sir. Yeah, tell me. 92. Yes, sir. Yeah, actually you have missed out, so you just send your name and roll number in the chat box. Have you done it? Okay, sir. Okay. Yeah. Okay. Roll number 99 Ajitesh Kumar. Absent. 100 Rajmani. Hello, sir. Sir, 99, sir. Hello. Ajitesh. Yes, sir. Ajitesh. Okay. Where are you from? I am from Dhanbad, Jharkhand. Okay. Fine. You're schooling from? Sir, Delhi Public School, Dhanbad. 10, 12 both? Yes, sir. 10, 12 both. Okay, fine. यहाँ पे कहाँ पे रहते हो? Sir, MPC Boys Hostel. Boys hostel. Okay. ठीक है. तुम्हारा रूममेट कौन है? डिपार्टमेंट का कोई है? सर, तो मेरा रूममेट मेरा धनबाद का ही एक दोस्त है सर, वो आईटी ब्रांच में है। तो लेकिन मेरे हॉस्टल में सिविल के मेरे क्लास के और भी क्लासमेट मतलब है, रहते हैं। तो ग्रुप स्टडी हो सकता है वहाँ? हाँ सर, होता ही। ठीक है, ये stay with us. Next is roll number 100 Rajmani. Yes, present, sir. Good morning. Yeah, very Raj, good morning. Yes, sir. कहाँ से हो बेटा तुम? Sir, I am from Jharkhand, Giridih, Jharkhand. गिरिडीह. Okay, very good. Yes, sir. You're schooling from? Sir, DAV Public School, both 10 and 12 both. Both from same school. Okay, fine. Yes. सिविल चूज करने का कोई रीजन है? मतलब सिविल इंजीनियरिंग करने का या फिर ऐसे ही? सर, इंटरेस्ट से था इसीलिए भी। अच्छा, फैमिली में कोई सिविल इंजीनियर है क्या? फैमिली में सर भैया लोग हैं एक तो। यहाँ पे कहाँ पे रहते हो? मतलब कजन्स में है एक। काशी में है सिविल इंजीनियर। यस। और यहाँ पे कहाँ पे रहते हो? सर यहाँ पे एमपीसी बॉयज हॉस्टल। ठीक है, ठीक। ओके, स्टे विद अस। ओके। हेलो सर। ओके। हेलो हाँ, sir, some students are trying to enter the room, sir. Please let them enter. next is Ishan Raj, 101. Ishan present. Okay, 102. Devanjan Chakraborty. Morning, sir. Yeah, morning. Where are you from, Devanjan? Sir, I'm from Bagajati in Kolkata. কলেজ আছে কিভাবে? স্যার, 3টে অটো। 3টে অটো? বাঘাযতীন থেকে স্টেশন থেকে আরেকটা রুবি থেকে। 9টার ক্লাসটা করতে পারিস না 10টায় বসে? স্যার 9:15 ঢুকতে পারি না স্যার, বিশাল টাফ হয়। ডেইলি আমি যেতে ট্রাই করি, উবারে ট্রাই করি, কিন্তু মাঝে সাঝে যদি না পাই তাহলে 9:15 হয়ে যায়। খুব টাফ হয় সকালের ক্লাস। ঠিক আছে, আমি 9:30 পর্যন্ত অ্যালাউ করি, অসুবিধা নেই, আমার কাজটা করতে পারি। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, তো স্কুল কোথেকে? Sir, I have completed my 10 from Bidai,
তারপর 12th বিডিএমআই থেকে কমপ্লিট করেছি। 10টা কোথা থেকে বুঝতে পারলাম না। বিড়লা হাই স্কুল। বিড়লা হাই, ওকে, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে, ঠিক আছে। থাক সাথে, পরে বলছি যা বলার আছে, ঠিক আছে। ওকে স্যার। ইয়েস, সিআর। গুড মর্নিং স্যার। হ্যাঁ, গুড মর্নিং। আচ্ছা, কোথায় বাড়ি তোর জন্য? স্যার কোচবিহার। এখানে কোথায় থাকি? স্যার হোস্টেল, কলেজের পেছনে। কলেজের হোস্টেল? কলেজেরই হোস্টেল? না স্যার, কলেজের বাইরে। বাপিদার হোস্টেল? না স্যার, আর মন্ডল হোস্টেল। এটা আবার কোথায়? আরবান স্যার, প্লটে বলছিস? ব্যাচ। না স্যার, বুঝতে ফার্স্ট পারলাম। ব্যাচ। স্যার আর মন্ডল হোস্টেল ফার্স্ট ব্যাচ আমরাই, মানে নিউ ওপেন নতুন হয়েছে। হোস্টেল আছে, কোন জায়গায় এটা? হ্যাঁ মেঘাছড়ার দিকে? স্যার, একদম কলেজের পেছনে, এমপিসির একটু আগে। ও আচ্ছা আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে। শেয়ারিং এ থাকিস তো নিশ্চয়ই? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, কাদের সাথে? ডিপার্টমেন্টের কারোর সাথে না নন ডিপার্টমেন্টাল? না স্যার, একটা সিএস আর একটা আছে বিপি সেকেন্ড ইয়ার আছে। সবই সেকেন্ড ইয়ার? না স্যার, একটা ফার্স্ট ইয়ার সিএসসি আর একটা বিপি সেকেন্ড ইয়ার। ফার্স্ট ইয়ার কি করে হয়? ফার্স্ট ইয়ার তো তোরাই ফার্স্ট ইয়ার ছিল। ইয়েস স্যার। মানে ইয়ার বল। স্যার শুনতে পাচ্ছি না। ও, হ্যালো। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো, শুনতে হ্যাঁ পাচ্ছিস? স্যার। হ্যাঁ বলছি, তাহলে এখন সবাই সেকেন্ড ইয়ার বল, তোরাই তো দিন ফার্স্ট ইয়ার ছিলি। হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে, ঠিক আছে। তো স্কুল কোথেকে বললি, বলেছিস কিনা স্কুলটা কোথেকে যেন? স্যার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কোচবিহার, 10 and 12 বোর্ড। দুটোই? ওকে, ঠিক আছে। ইউজ উইথ আস। Yes, sir. 104 শাহনওয়াজ আলম। শাহনওয়াজ প্রেজেন্ট। 105 রিতিশ রঞ্জন। Present, sir. ওকে। 105 রিতিশ। Yes, sir. রিতিশ, where are you from? Sir, I'm from Ranchi, Jharkhand. रांची, okay. उनके साथ मुलाकात होता है क्या? Sir, your voice is not audible. Can you listen to me now? Yes, sir. Yes, sir. मैं बोल रहा हूँ कि धोनी के साथ बातचीत होता रहता है क्या? MS धोनी। Sir, बात तो नहीं होता है, बट घर देखा हूँ मैं। अच्छा, मतलब अगर मैं जाता हूँ तो तुम मुझे लेके उसके साथ मुलाकात कर सकते हो? Yes, sir. कर सकते हो? मीन सर, उनके घर के बाहर वो जब क्रॉस होते हैं तब जा सकते हैं, बट वो बेसिकली सर देहरादून में रहते हैं, इधर कम ही रहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तुम्हारा स्कूल कहाँ से है? Sir, I done my both secondary and higher secondary from DAV Public School. DAV? Yes, sir. यहाँ पे कहाँ पे रहते हो? Sir, I stay near Kalikapur. कालिकापुर, ओके। फ्लैट शेयरिंग और हॉस्टल? Sir, PG. ठीक है, यू स्टे विद अस, ओके। Okay. Thank you, sir. रोल नंबर 106 বৃষ্টি ঘোষ। Yes, sir. Good morning. Yeah, good morning. Where are you from? Sir, I'm from Tollygunge, Kolkata. Schooling from? Yes, sir. Sir, 10 and 12 both from South Point High School. In section A, I think that some of your friends in section A, I think. Yes, I do. Yeah. Okay, fine. ठीक है, you stay with us, okay? Okay. 107 अभिषेक कुमार।
Yes, sir. Good morning, sir. Abhishek? Good morning. Abhishek, where are you from? Sir, I'm from Bihar, Patna, sir. You're schooling from? I have done my schooling from Patna Central School, sir. 10th and 12th, both. Both from the same school. Okay. यहाँ पे कहाँ पे रहते हो? Sir, Kalikapur. Kalikapur. Okay. Can you listen to me? Abhishek? Yes, sir. कालिकापुर में पीजी तो? नहीं सर, फ्लैट लिया. सिंगल या फिर शेयरिंग पे? सीनियर्स के साथ सर. डिपार्टमेंट का? हेलो. सेम डिपार्टमेंट? हेलो, सेम डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट? अदर डिपार्टमेंट सर. इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल. इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल. ओके फाइन. ठीक है. ओके. रोल नंबर 108 आयुब मलिक. आई थिंक ही इज नॉट देयर. अनुराग Bhatt 110. Yes, sir. Where are you from, Anurag? Sir, Bakuda, sir. बांकुड़ा कौन जाएगा? Sir, Lokpur. ডিপার্টমেন্টে আর কেউ আছে নাকি বাঁকুড়ার? স্যার না, এখানে নেই, মানে আমাদের ডিপার্টমেন্ট। স্কুল থেকে? স্যার বাঁকুড়া জেলা স্কুল 10 and 12 both, স্যার। এখানে কোথায় থাকিস? স্যার এখানে ওই মুন্ডাপাড়া একটা আছে, সেখানে ঘর ভাড়া, মানে সিঙ্গেল রুম। আচ্ছা, ভাড়া নিয়েছিস? হ্যাঁ। এখন বাড়িতে নিশ্চয়ই? হ্যালো, ইয়েস স্যার। বলছি এখন বাড়িতে তো, না এখন এখানে রয়েছে? হ্যাঁ, না না স্যার, বাড়িতে আছি। ঠিক আছে, stay with us, okay? হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। নেক্সট রোল নাম্বার 111 প্রত্যয় বোস। ইয়েস স্যার। প্রত্যয়, কোথায় বাড়ি তোমার? বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। হ্যালো। হ্যাঁ, হাজারদুয়ারিটা দেখাতে হবে কিন্তু আমার তাহলে। হ্যাঁ অবশ্যই। ঠিক আছে, থার্ড ইয়ারে তাহলে ওখানে ট্যুরটা করা যেতে পারে, মানে টেকনিক্যাল ট্যুর যেটা আছে সেখানে ট্যুর অ্যারেঞ্জ করতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। স্কুলিং কোথায় তো? স্কুলিং হচ্ছে বহরমপুর জেএন একাডেমি। দুটোই 10th and 12? হ্যাঁ, বোথ 10 and 12। এখানে কোথায় থাকা হয়? এখানে এমপিসি বয়েজ হোস্টেল। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। নেক্সট ইজ 112 মেঘ দত্ত। 112 প্রেজেন্ট। 13 প্রিয়জিৎ। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ প্রিয়জিৎ, কোথায় বাড়ি তোমার? হ্যালো প্রিয়জিৎ, ক্যান ইউ লিসেন টু মি? Yes sir, good morning sir. Yeah, good morning. Where are you from? Sir, I am from East Midnapur, Ghatal. East Midnapur. Okay. তাহলে তো দেবের সাথে জানাশোনা আছে নিশ্চয়ই। হ্যাঁ স্যার। জানাশোনা আছে? বাহ, খুব ভালো খবর। স্যার। আচ্ছা, স্কুল কোথা থেকে তো? স্যার ক্ষীরপাই হাই স্কুল। দুটোই, মানে 10th and 12? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আর এখানে কোথায়? স্যার মডার্ন বয়েজ হোস্টেল। ঠিক আছে, 114 সোহিনী। হালদার। Yes sir. Yes sir. Where are you from? I am from Baghihati, Kolkata.
সবই বাড়ির কাছেই একদম কলেজ তাহলে হ্যাঁ স্যার। বাড়ির একদম কাছেই তাহলে কলেজ হ্যাঁ। ঠিক আছে ইউ স্কুলিং ফ্রম My 10th is from South Point High School and 12th is from Haryana Vidya Mandir. আচ্ছা ঠিক আছে নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে যাতায়াত করিস হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে ইউ স্টে উইথ আস 115 দেবস্মিত মাইতি हाँ प्रेजेंट सर 115 You are from? सर आई एम फ्रॉम लेक गार्डन्स कोलकाता From? Sir, I've done my 10th and 12th from Future Foundation School. 10th and 12th both? Yes, sir. আচ্ছা সিভিলটা নেওয়ার কোনো কারণ আছে কি মানে ফ্যামিলি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আছে অ্যাকচুয়ালি স্যার আমার বাবা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আমার দাদুও সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তো সেটা কারণ এমনিতে আমার ইন্টারেস্ট আছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ সেই সূত্রেই নেওয়া ইন্টারেস্ট এমনি খুব সংক্ষেপে কিছু বলতে পারবেন সংক্ষেপে স্যার এমনিতে আমার এই বিল্ডিং স্ট্রাকচারস আর এগুলো ছোটবেলা থেকে আমার খুব ইন্টারেস্ট ছিল এগুলোতে তাই জন্যেই এবং ওয়াটার রিসোর্সেস নিয়ে পড়ারও ইচ্ছে আছে তাই জন্যই সিভিল নেওয়া স্যার আরেকবার বলবেন বলছি সাবজেক্টটা খুব অফবিট ইউজুয়ালি মানে ওয়াটার রিসোর্স নিয়ে শুরু থেকে কেউ পড়ার কথা বলে না তুই বললি তাই ভালো লাগলো থ্যাংক ইউ ঠিক আছে ইউ স্টে উইথ আস ওকে ওকে স্যার 116 অতুল আর্য Yes, sir, present. present Yes, sir. yeah sir where are you from So I'm from Purnia, Bihar. Purnia okay you're schooling from Sir, my schooling was from DPS Ruby Park, both 10th and 12th. DPS Ruby Park Yes, sir. तो तुम यहाँ पे ही रहते हो क्या Yes, sir. तो यहाँ पे कहाँ पे रहते हो सर यहाँ पे गड़िया में घर है सर. अच्छा मतलब यहाँ पे तो बहुत दिन से रह रहे हो Yes, sir. Since I was born, I stay here. Yeah. You're from Korea actually. No, sir. Actually, I was born in Bihar and then I came here. My father is in services. Okay, fine. You're schooling from DPS Ruby Park. Yes, sir. Then you travel from home. Yes, sir. Sorry, sir. घर पे मतलब घर से ही तो आते हो यहाँ पे नहीं रहते हो कोई हॉस्टल हाँ सर वगैरह घर में तो से नहीं रहते हो नहीं सर घर से ही आता हूँ. हाँ ठीक ओके फाइन यू स्टे विथ ओके सर. 117 Sriporna Roy 117 present Yes, sir. Sriporna where are you from I'm from Thakurpukur, Kolkata. ठाकुरपुकुर बेहाला okay you travel from your home or you stay someplace here No, I travel from my home. বাপরে বেহালা থেকে তো আসিস কি করে ওই একটা সেই C8 এ বাস ধরি সেই টানা চলে যায় রুবি অবধি বা কখনো কখনো ব্রেক করতে হয়. খুব ভালো ডেডিকেশন থেকে খুব ভালো লাগলো আচ্ছা স্কুলিং কোথা থেকে 10 অবধি AGBS মানে আলিপুর গার্লস এন্ড বয়েজ হাই স্কুল আর 12 হচ্ছে ডাইসেশন 12 কোথায় সেন্ট জন ডাইসেশন গার্লস হাই স্কুল. আচ্ছা 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 ওকে ঠিক আছে স্টে উইথ আস 118 রিতেশ কুমার রিতেশ are you there 119 Shaili Jha Yes, sir. Good morning. good morning where are you from Shaili
Sir, I'm from Patna, Bihar. Patna. Okay. You're schooling from? I'm schooling from Kendriya Vidyalaya, Kankanbag. 10th and 12th both. Yes, sir. Seems like there are so many students from Patna. We have a very big group right now. Section A Yes, and sir. Section B, if I combine, lots of students from Patna. Yes, sir. You stay here, or where you stay here? In Kolkata? Sir, in girls' hostel, college girls' hostel. College girls hostel. Okay. Okay, you stay with me. Thank you, sir. Next is 122, Samir Jamshed. Present, sir. Good morning, sir. Yeah, good morning. Where are you from, Samir? Bhagalpur, Bihar. Sir. Bhagalpur. Okay. Schooling from? Schooling, sir, SKP Vidya Vihar and 12 from NLJ College. Which college? In? NLJ College. NLJ. Okay. Yes. You stay here where? College hostel or? I stay Newtown, sir. Newtown. Flat? Rented flat? Sir, flat. Sharing basis or individual? सर शेयरिंग में यहाँ पे कोई है मतलब कोई रिलेटिव या और कोई है यहाँ पे कोलकाता पे? नहीं सर, कोई नहीं। यहाँ पे कोई नहीं। ठीक है, stay with us. Oh, thank you, sir. Next is 123. 123 Niharika Nidhi. Present, sir. Niharika, where are you from? So I'm from Bhagalpur, Bihar. Okay, then Bhagalpur group is also very strong. Yes, sir. We are neighbors. Sir, we are neighbors. Oh, you are neighbor. Okay, very good. No, neighbor means in Kolkata neighbor or Bhagalpur neighbor? No, from Bhagalpur. Sir, hometown, sir. Hometown neighbor. Okay, very good. Yes, sir. Next is your schooling from, Niharika? Sir, I have done my schooling from St. Joseph School, Bhagalpur, and then got admitted in Akash Institute, Bhagalpur itself. Okay. Bhagalpur Akash. Okay. You stay here in college hostel? Yes, sir. You stay in Kolkata? College hostel? No, sir. Rental flat. Sir, you are not Hello. audible. Hello. Can you listen to me? Hello. Yeah. Where are you staying here in Kolkata? Sir, Kalikapur. Kalikapur. Okay. Rented flat Yes, or sir. PG? It's a rental flat. Okay. ठीक है. You stay with us. Okay, sir. Next is 124 Mohammad Shahanshah. Shahanshah is there. 124. 25 Akash. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, Akash. Where are you from? I'm from Belkodia, North Bombay. Belkodia. Yes, sir. কলেজ আসলে কি হবে? স্যার আমি প্রথমে পেরগুড়া স্টেশনে সাইকেল নিয়ে যাই, সেখান থেকে ট্রেন থেকে বাস থেকে হেঁটে। বাকি সহজ। হ্যাঁ স্যার, ইউজড হয়ে গেছে এখন। ট্রেনটা একদম ফাঁকা থাকে না তুমি একদম? ট্রেনটা ফাঁকা থাকে না, খুবই ভিড় থাকে। আমি দমদম থেকে যাই তো, তাই জন্য জিজ্ঞেস করছি। প্রচন্ড ভিড় থাকে, জানেনই তো, সকালের 8টা 10 কৃষ্ণনগর লোকালটা। ধরার চেষ্টাই করি না, এত ফাঁকা থাকে সেই জন্য। বলছি স্কুল কোথা থেকে তোর? Sir, actually I have completed my school from Nimtha School, both 10th and 12th. Which school? Nimtha School. আচ্ছা, ঠিক আছে। Yes, sir. Thank you. Okay, last one is Sunil Kumar Mondol.
126. Sunil Kumar is there? Absent, I think. Okay. Anyone left? After 126, is there any roll number? 127, 128? I think no. Fine. If anyone left, then you just send your name and roll number in the chat box. Fine. Okay. Next, a few things. Number one is in the Google Classroom, I have given you a PDF. Okay. Anyone have gone through that? The PDF? Have you checked that? No, no one. So first of all, you check the PDF. Okay, the introduction part. What are the basic introduction about the strength of material? What are the different beams? What are the different supports? Those are briefly explained there, right? First of all, you go through the introduction. Then in the Google Classroom, how actually the class will be done. I will take the class. Let me explain a bit. First of all, what I will do is I will upload similar kind of PDF files regarding a specific topic every week. Say for example, for the coming week, I will upload a PDF file on a specific topic this week. What you have to do is you have to go through the PDF file and you have to understand what is written or what is mentioned there. Then in the next week, in the scheduled live class in the Google Meet, what we'll do is we will discuss regarding your problems. Whatever problems you will face from that particular PDF and supporting reading documents, I will also upload. Say, for example, the required books. The required books in PDF form, whichever portions is required, I will also upload those PDF books in that Google Classroom. So what you have to do is you have to go through the PDF, the slides, then those books, then you have to solve a few problems from the books, and whatever you have the problems, you have to discuss in the class, in the next live class. Okay. Clear, or is there any doubt? You may unmute and tell me if you have any doubt regarding the class procedure. Sir, If actually, anyone has any doubt, sorry, sir, for interruption. Sir, hello. Yeah. Sir, actually, I was trying to open the PDF yesterday, and it was not opening actually. So, can you send it to our college mail ID? College mail ID? No, that because is not it possible. wasn't, sir. Actually, it wasn't I have open. it downloaded. I have it downloaded. I'll send it in the WhatsApp group by today. Yeah, that is fine. possible. That is fine. That is fine. As of now, I will not share the documents on your personal group. Personal that group mail ID, because every year the problem is every time we share the documents in your college group mail, and sometimes the ID, the password, everything got changed, and you say that, sir, that is not accessible to us. So presently, I will not share any document in your group. I will share everything in that particular Google Classroom. You try to download it. It is downloadable. There should not be any problem. Even if there is any problem, if any one of you download it, you just send it over WhatsApp, over mail, over anything. Okay. So this is the first thing. This is the first procedure that I will follow regarding the class. There will be no directly theoretical lecture class, because every time whenever there is a live theoretical class for so many times, there will be internet issues. So this is the reason I have chosen this way to take the classes. First of all, you go through the presentations. Presentations are very easily written. I think every one of you will be clearly understand whatever is written. So first of all, you go through it. Even if you have any doubt, we will clarify it. Okay. And the second thing is regarding the attendance. For every class, there will be 2 attendants. If you have checked the routine, you can see that there are 2 consecutive classes on Thursday. One is before lunch and second one is after the lunch. What I will do is I will club those 2 classes together. That means your lunch will be 1 hour after my 2 consecutive classes. Is that clear? My scheduled class is 1 class before the lunch
one class after the lunch. What I will do is I will club both of the classes, and once the two classes is completed for 2 hours, you will go for the lunch. Right? Okay, sir. Now, yeah. Now for that particular two classes, I will take one attendance. That means for 2 hours, you will get one attendance. And for every week, when your class is over, any particular topic is over, I will give you assignments regarding that particular topic. You have to submit that assignment on the next week. Say, for example, for this Thursday, I am covering shear force and bending moment. Say, for example, I am covering shear force and bending moment diagram in this particular Thursday. I will give assignments regarding that particular topic, and you have to submit the assignment by next Thursday. Those who will submit those assignments, they will get the second attendance. Clear? First attendance is from the live class. Second attendance is from your submission of assignment within time. If Thursday is the 10th is the last date of submission, I may allow up to 11th. But if 10th is the last date, you cannot submit 20th. You should strictly follow the last date. Clear? Yes, sir. If anyone has any doubt regarding the class procedure, you may ask now. Because I don't have anything else to say. If you have any doubt, anything you want to know, you may ask. Sir, where we will submit our assignment? You have to submit your assignment in the Google Classroom. Like previously, I think you have submitted your assignment in the first semester in Google Classroom. Similar way, you will submit your assignment in the Google Classroom. We will check it and we will return it along with the marks. Okay, sir. Okay. Any other doubt? Any other question? Achha. Another thing is, as you can see in the left corner of your screen, there is a recording sign. That means every day, whenever we have a live session of the class, we will record the whole session. And when the class is over, this recording will be saved in the drive. What I will do is, I will just share this particular recording in the Google Classroom as a video form. So what we'll do is, whenever you have a doubt regarding the class, if you have missed out the doubt, you can again go through the class, and if you have any doubt remain, you can clarify it. That particular video I will show on the Google Classroom itself. Okay. Achha. Okay, sir. Okay. So if anyone have any question, you may ask, or I will leave. If you have any question regarding the class. স্যার Yeah, স্যার Tobik. স্যার হ্যাঁ স্যার বলছি যদি কোনো অ্যাসাইনমেন্টে কোনো প্রবলেম হয় তাহলে সেই কোশ্চেনটা কি করে জিজ্ঞাসা করব আপনাকে? See, if you have any problem in your assignment, first of all, you try to solve consulting a book. Even if it is not solvable, then what you will do, first of all, you solve the other problems. Regarding the assignment, let me tell you one thing more. When I will give the assignment in PDF form, you just download the PDF from the Google Classroom. You solve the problems in plain paper. In A4 sheet, college sheet, nothing is mandatory. Situation, in a plain paper, you just solve the problem. You make it a PDF file using your mobile scanner, and simply that PDF file you have to upload it in the Google Classroom. Now, regarding if you have any problem in the assignment, just leave that particular problem in the assignment and solve the other problems and upload it. During the live class in the next clearing session, you will ask questions regarding that. Say, for example, a particular topic I am focusing this Thursday. By next Thursday, you have to submit your assignment. Next Thursday, we'll have another topic. After 2 or 3 days, there will be a class regarding your solving problem assignment. So on that particular day, we will ask all the questions regarding the assignment, and we will discuss in the live class. Okay, sir. Okay. Sir, which book I follow? I will upload all the books in the particular Google Classroom. You can follow it from there. Okay, sir. Okay. So I have I have a Timoshenko and Young book. So I have followed this book, na? You may follow, but the problem is the book is a bit difficult. If you start following Timoshenko Young for the first time, you will actually lose interest from the subject. Okay, to be very frank. Okay. You can use that. That book is very good. No doubt about that. Okay, sir.
See, Sir, see, for SS different. Ratan, this book is good. Yeah, that is good. For the first time reading, SS Ratan is good. Okay, sir. See, for different topics, I will mention different books at different times. It is not possible to mention a single book for all the topics. Okay. From different books, I will upload the PDF, and from this PDF, particular page number I will also mention. You just go through them. And for your Thank you, sir. examination purpose, yeah, for your examination purpose, semester exam or class test, whatever is there, for that particular purpose, you just keep in your mind that whatever I will teach you in the class, that will be sufficient for your examination purpose only. But if you want to learn more, you have to go. Okay, sir. You have to go through the books, and whatever you have doubt, you have to clear it in the live session. That particular doubt clearing live session for the assignments is preferably not on Thursdays. That is on your scheduled class. I think that will be taken on Saturday and Sunday at a convenient time from both of you. Okay, from my side also and from your side also. Saturday or Sunday at a convenient time, we will decide, and at the particular time, we will solve those problems on assignments. Okay? Okay, sir. Anyone have any other doubt? No one have any doubt, so? No, sir, we don't have any. Okay, fine. Okay, then I am closing the meeting. Thank you very much for attending it. Okay, stay safe. Okay, goodbye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.